A very good evening to my dear students. In this video, I want to share a very important title of writing the lesson plan. And this video uh, is a part of writing lesson plan, and also this video will support you to prepare an effective and best lesson plan for your classroom teaching. So in that, I want to give some preliminary data related to writing lesson plan before entering into the model lesson plan. So first, the purpose of a lesson plan is nothing but it provides a step-by-step guide to facilitate effective teaching and learning situations in the classrooms. So usually, teachers provide a structured outline for constructing a lesson, dealing the learning objectives and instructional objectives, and what are all the resources to be used for writing a lesson plan, and what kind of assessment techniques to be utilized while taking the class with the help of lesson plan. So these are all some of the basic ideas of lesson plan, and there are majorly three types of lesson plans are there. One is detailed lesson plan. It is nothing but a full minute by minute or step by step process to be properly written by the teacher, and with the help of the proper minute by minute schedule, one can handle the class in an effective manner. Most probably, the beginners in the field of teaching, they may use to write the detailed lesson plans. And in second type is nothing but semi-detailed lesson plans. So after having certain experience in the field of teaching, the teachers can make use to write little detailed lesson plan according to their convenient. So in this, they have to write the important key points and the steps of the particular content, then activities, and they have to provide some flexibility in learning and improvisation techniques in a classroom teaching. And third important thing is brief lesson plan. So usually brief lesson plan is nothing but a concise overview of the topic. So mostly they have to mention the methods and materials and give a key points to take the class. Most of the time, well experienced teachers can use to write these kinds of brief lesson plans. So these are some of the types for the reference. And the next very important thing is the components of lesson plan. Very, very important thing is number one, general information. So whenever we are going to write a lesson plan, we need to give the basic data related to the class, the hour, the subject, etc., etc. Here we have to mention the subject, topic, grade level, date, and duration of the lesson. Everything we have to mention in the general information part. And in second component of lesson plan is learning objectives. This is very, very important for every teacher to produce a quality teaching in the classroom only by the help of creating a learning objectives. So we have to clearly define the measurable outcomes by using the Bloom's taxonomy, especially the revised taxonomy. After our teaching, how the students' creativity level may increase, may consider while writing the objectives. Then third is materials and resources.
So what kind of teaching materials we are using, like charts or blackboards or some rotating boards or models, any three-dimensional working model or non-working model, whatever we are using for our teaching, that should be mentioned in the materials and measures. Then fourth component of lesson plan is introduction. So it is very, very important part of a teacher to introduce a lesson with the different techniques. Here I want to give two tips for providing an introduction of a lesson. First one is storytelling method. Second one is to increase the critical knowledge by asking questions with the students. So usually, arts and humanities can make use of storytelling to motivate the students by telling some stories, telling some incidents like that. But in most of the science related courses, they are using question and answer type method to motivate the students to introduce a lesson. So this is some of the basic tips for introducing a lesson, and we have to improve their thought provoking by asking questions, and we have to creating the interest among the students towards the topic. So this is the main area we have to frame. Then fifth important component of lesson plan is instructional steps. That is nothing but the four-folded lesson plan. We directly enter into the content. So in that particular component, we have to provide basic three ideas for writing lesson plan. One is presentation. So the presentation word is a simple, but it is having a lot of meaning. How we have to present a content, how we have to correlate the content with our specifications, whether we have to explain by definition, or we have to give better understanding by using study materials or learning resources, or we have to gaining the students creative knowledge by providing some activities inside the classroom. What are all the methods we have to make use of this presentation? And especially the teacher and students learning activities should be mentioned in the presentation. It is very, very important. What are all the components to be make use for a better teaching inside the classroom by teacher, and as well as how the students can learn inside the classroom with the help of the teachers better teaching. So these are all some of the important. Then guided practices. For example, to engaging the students in supported activities to reinforce understanding. Whenever a good teacher can able to teach a lesson, he used to motivate the students and he used to reinforce the students level of understanding and to motivate the students to get the deeper knowledge about the content. So in that part, the teacher's role is to guide and practice for better learning. Then third one is independent practice. So even though the teacher can teach the lesson for whole class with 30 to 40 students strength, everyone's learning strategies and learning methods and grasping ability may vary. So the teacher can provide some activities, the teacher can also provide some opportunity for the students to apply what he is teaching and to get proper knowledge among the students. So the teacher can create a lot of opportunity inside the classroom teaching to increase the learning among the children with their own pace. So this is very important. The next one is the recapitalization. After teaching, a teacher must be recapitalize the important points what he or she is going to teach inside the classroom, and used to give some ideas related to that, and used to give some basic support for making a better learning among the students. And finally, assessment. Assessment in the sense it is giving some assignments or giving some activities or giving some projects to recollect their knowledge in a better way. So these are some of the
important components of the lesson plan. So with this, I'm going to teach some important things of writing a lesson plan. Here, so with the basic information, I'm not going to give detailed methods extra for writing lesson plan. So here I have given two models for writing a lesson plan. One is an English model and another one is Tamil model. You please refer it and try to grasp the content. For example, here one of my students, he used to take the unit of chemical bonding, especially in the topic of octet rule, Lewis dot structure. So here he used to mention the basic details which I already explained that. So the second important thing is he used to write the instructional objectives. Here, I want to share an important tip, like before writing the instructional objectives, we should mention a particular word of after teaching, the people will be able to either they can understanding, either they can explain, either they can draw, either they can whatever explaining concepts. So while framing the objective, I already explained the Bloom's taxonomy. With that, we have to write a brief objective related to our lesson plan. The next one is instructional resources. It is nothing but what kind of learning materials a teacher can use to teach inside the classroom. Either it may be blackboard or chart work or with models, anything else. Then next, I discussed the importance of components such as the presentation part. So the preview of the learner's knowledge out and to test the previous knowledge of the student is very, very important. So I already discussed two methods. Here my student is used to write question answer method. So here the important key point is at last we have to create a interest among the students related to our topic. That is very important. According to that, we will ask the questions from basic level what the students can already know. With that, we have to cultivate their ideas to introduce the topic. So this is very important part of writing a lesson plan. To continue to that, he used to write the content part. So here the complete content is clearly mentioned according to the four-folded lesson plan pattern. First, we have to write the content or the concept, then the specification of behavioral objectives. I already discussed what what a teacher can expect from the student after his teaching or after his properly explained the concept. And third part is learning experiences. That is, what are all the roles of the teacher and what are all the roles of the learner, how it can incorporate in the classroom situations. So the teacher can explain something and the students can also do some activities to grasp the content. So here I want to give some tips regarding the four-folded lesson plan. First thing, in some lesson plans, they mention the content part regarding simply the titles or simply the key points of the content, and in specification they have to give the content. So this system may vary according to the individual lesson plan writer. Some students may prefer different methods and some students may prefer another different methods. So this is not a rigid one. So according to the creativity level of the individual, it may vary. And as like learning experiences, how far one can having a good creativity level, in that level they will provide a good learning experiences with the third column. Then finally evaluation. We have to
start the basic question from the middle order question and to higher order questions. So this is the basic ideas related to that. And in continue to that, here he is mentioned different titles. For example, here Lewis' approach to chemical bonds, then octet rule. He used to mention the crisp idea about the chemical bond and octet rule, and in specification part, the teacher can make use of the blackboard to explain it, and what are all the learning experiences are mentioned here. And as compared with the introduction title, now the evaluation system may little increase. You used to ask the particular questions, such as middle order questions, like that. And continue to that, very important part is how he mentioned the brief idea about the content. So continue presentation with the content, the teacher can plan in a better manner to teach a lesson. For example, if a teacher can teach in a lecture method alone, then the students may get some bored. So a teacher can design some different activities to teach the lesson. So for that, here he has to give some illustrate method. So for that, he is using teacher explain about the bond formation between NaCl, for example, by using non-working model. So while showing some objects in front of the students, then they automatically tempted and the learning may increase. So here the evaluation system write the bond formation of NaCl. So like and little more higher order questions may create the more knowledge and more awareness among the students regarding the particular title. So continue to that, the final step is follow-up activities. And in some lesson plans, they have to write some closure activities. Closure in the sense, they have to give a brief idea about what a student, what a teacher can teach in a particular hour. So likewise, they have to concise the whole classroom teaching with a 1 or 2 minutes brief. So closure is very, very important, or otherwise in some lesson plans they mentioned as recapitalization. So according to the creativity, it may vary. Then last one is follow-up activities. So some teachers may prefer to give some assignments, and some teachers they create to write some mind mapping, and some teachers may ask the students to do with some projects. So likewise, it may vary according to the teacher's planning. So finally, the teacher's signature or the guide signature I put in one side, and in another side, the student can able to write for his own lesson plan. Put the signature for his own lesson plan. So this is the basic format of the lesson plan, and as like the English, the Tamil lesson plan is also the same. முதல்ல கற்பித்தல் நோக்கங்கள் பண்ணணும். அதுல மாணவர்களுக்கு இந்த பாடத்தை கற்பித்த பிறகு என்னெல்லாம் ஏற்படணும் அப்படிங்கறத, அவர்களுக்கு என்னென்னலாம் வளர்ச்சி இருக்கணும் அப்படிங்கறத நாம குறிப்பிடுறோம். தென் என்னென்ன வளங்கள் கற்பித்தலுக்கு தேவைங்கிறத நாம சொல்றோம். அதே மாதிரி கற்பவர்களுடைய முன்னறிவை நாம் எப்படி சோதிக்கிறோங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நான் 2 முறை சொல்லியிருக்கேன். சின்ன சின்ன கதைகள் மூலயமாவும் சின்ன சின்ன கருத்துக்கள் மூலயமாவும் நம்ம மாணவர்களுடைய முன்னறிவை சோதிக்கலாம். அதே சமயத்துல நம்ம கேள்விகள் கேட்கறது மூலயமாவும் நம்ம சோதிக்கலாம். இதுல என்னன்னா, அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம போகணுங்கிறது முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது வரும்போது அதே தான், பாடப்பொருள்ல என்ன இருக்கணும், நடத்தை நோக்கங்கள் எப்படி இருக்கணும், கற்றல் அனுபவம் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கணும், மதிப்பீடு எப்படி இருக்கணும். குறிப்பா இந்த கற்றல் கற்பித்தல் அனுபவத்துல ஆசிரியர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, மாணவர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன என்பதை நம்ம சரியான முறையில நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்துல நம்ம குறிப்பிடும் பொழுது, பாடம் எடுக்கும் சமயங்கள்ல ஆசிரியர்களுக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊக்கியாக இருக்கும், ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு துணையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதுல முக்கியமான பாயிண்ட். அதே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, இங்க காந்தத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. செயற்கை காந்தம் என்ன, காந்த புலம் என்ன,
இயற்கை காந்தம் என்ன, எப்படி வருது, அதை வகைப்படுத்துறதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மதிப்பீடுல வரும்போதும் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா செயற்கை காந்தம்னா என்ன, காந்தம் அப்படின்னா காந்த புலம்னா என்ன, அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கேள்வியினுடைய தன்மையை வந்து அதிகப்படுத்தி காட்டியிருக்காங்க. அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அந்த நிகழ்வை வந்து முறையா கொண்டுட்டு போகும்போது மாணவர்களுடைய புரிதல் வந்து இன்னும் அதிகமாகும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து வரைபடங்கள் பயன்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஆசிரியர் என்ன பண்றாரு, மாணவர்களுடைய என்ன நடத்தை கூறுகள் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்கிறாங்க. இப்போ இதுல பாருங்க, மாணவர்கள் அதனை கவனித்து காந்த விசை கோடுகளை வந்து அறிந்து கொண்டாங்க. அப்ப என்ன பண்ற ஆசிரியர் என்ன பண்றாரு, ஆசிரியர் விளக்கப்படம் மூலம். ஸோ அப்ப இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இட் இஸ் ஷூ சம் டயக்ராம்ஸ். அப்போ அது மூலமா மாணவர்களுக்கு என்னென்ன காந்த விசை கோடுகளை பத்தி சொல்றாங்க. அப்போ அதுல ஹையர் ஆர்டர் கொஸ்டின் வரும்போது என்ன, காந்த விசை கோடுகளை பத்தி சொல்லுங்க. அப்போ எந்த புள்ளியில் வந்து வரையப்படும் தொடுகோடு வந்து காந்த புலத்தை குறிக்கிறது. அப்ப பாருங்க ஒரு படி மேல, சாதாரணமா வரையறுங்கிறதுல இருந்து தாண்டி எந்த புலத்தில் குறிக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. தென் ஃபைனலா இதுல சொல்ற மாதிரி தான் நம்ம மேல் பார்வை ரீகாப்சுலேஷன் சொன்னோம். நம்ம பாடத்துல என்ன சொன்னோங்கிறத ரத்தன சுருக்கமாக ஒரு சின்ன விஷயத்த சொன்னோம். தென் ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டிஸ், பின்தொடர் செயல். ஸோ இதுலயும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பின்தொடர்வாங்க. ஒருத்தர் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஒருத்தர் கேள்விகள் கொடுத்து எழுதிட்டு சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து சிலர் வந்து வாய்மொழி தேர்வு மாதிரியே கேட்டு செய்வாங்க. இது எல்லாமே பேசிக்கான ஐடியாஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் லெசன் பிளான். ஸோ இதுலேயும் அதே தான், நம்ம கைட் டீச்சருடைய சிக்னேச்சர் இருக்கும், தென் ஸ்டூடெண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கும். ஸோ இந்த லெசன் பிளான்ங்கிறது வந்து இது ஒரு மாடல். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இதை ஒரு மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்க உங்களுடைய ஓன் லெசன் பிளானை உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி லெவலுக்கு பண்ணுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த சூழ்நிலையில வெல் ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மிக முக்கியமா கன்சிடர் பண்றோம். மாணவர்களுடைய மொத்த வளர்ச்சி, முழுமையான வளர்ச்சி. அப்போ வந்து அதுக்கு நம்ம எந்த வகையிலும் வந்து நம்ம புதுமையான விஷயங்களை நம்ம புகுத்துறதுல தப்பு கிடையாது. ஸோ இந்த வகையில இந்த லெசன் பிளான் உங்களுக்கு பயன்படும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டீச்சிங் அப்ரோச்சஸ்ல ஸோ இது ஒரு கடைசி டைட்டில். ஸோ இந்த லெசன் பிளான் மாதிரி உங்களுடைய லெசன் பிளானை நீங்க புதுசா தயார்படுத்திக்கங்க. நன்றி, வணக்கம்.